E qui Doc Basil e siamo tornati su Starfield. Allora. Le missioni. Stiamo facendo quella lì. Cioè l'ultima che abbiamo fatto è stata quella sui terror schifo là. Allora, fazioni. Mi sono uscite queste due. Io stavo seguendo questa, quindi continuiamo con questa. Allora, dove devo andare? Ah, Captain. Congratulations. Di là. Qualche trasporto troppo peso? Che cosa c'ho che mi... che pesa? C'ho qualcosa qui? Zaini? Che è sto zaino? Fa cagare. Quando ho preso sta robaccia? Ah, quello da ranger. Quello da pilota. Vabbè, io lascio questi qui a terra. Poi dopo me la vedo. Tanto che ci devo fare. Allora, spazioporto. Andiamo a vedere un po' la situazione. Quindi penso di dover... Ma quindi qual è la missione adesso? Cioè io non ho neanche le... Consegni... Chiedi a Percival dell'autorità commerciale. E io non so chi diavolo sia sto Percival. Saw your ship coming. Nice ride. Captain, do you require my assistance? No, no, tranquillo, nessun aiuto. Ok. Ma piuttosto il mio equipaggio che fine ha fatto? Questo è quello che io mi chiedo. Perché nessuno mi segue durante i combattimenti. Ho fatto qualche guaio e me li sono persi tutti. Non c'è nessuno nella nave. What the fuck? Solo il fanatolante ci sta. È una ciurma così ben affiatata e assortita. Che fine hanno fatto tutti? Non è che li devo assegnare a questa nave? Qui si faceva vedere i compagni. Forse equipaggio? Equipaggio. Lin e Vasco. Posti. Boh, ho perso gente, com'è possibile? Vabbè, questa cosa la indagherò poi. A sto punto mi porto Vasco appresso, se no sto da solo. Allora, quindi dove dobbiamo andare? Sistema solare. Dobbiamo andare al sistema solare, quindi.
Beh, iniziamo a saltare e poi vediamo. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. Scan complete. You're clear to land. Va bene, grazie. Ah, qui dobbiamo arrivare. Aspetta, facciamo la nave. Mi porto Vasco, se no sto da solo. Greetings, Captain. I will accompany you. Andiamo Vasco. If you're going to use the elevators or stairs, time is money, love. So if you've got something to say, let's say it. Ma chi è sto Persico? Ciao. Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery, are you? Worked. Past tense. Dr. Walker hasn't been employed here for some time now. A shame, too. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point, it's probably for the best. That won't be necessary. The Trade Authority isn't interested in employing someone so unreliable. But we would like the money he owes us. If you can convince him to pay his debts, we'd be most Poi se i soldi stanno tutti pronti. Ah, vedrò cosa posso fare. wonderful. I suggest paying a visit to the Sixth Circle, what I suppose is technically a bar on the lowest level of the city. If anyone knows where Percival is, the miscreants there would. But I would urge caution. They're not a group known for their hospitality. Bene. I wish there was more to do around here. Di qua. Oh, io sono amico con i minatori, io li ho aiutati. Io ho fatto delle attrezzature nuove. Adherence to this law is imperative in order to avoid unwanted infestation. Thank you for your cooperation. Broken spear's upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin. Un attimo che vado. Doc Walker? You're barking up the wrong... Andy. You. Why don't you come here and tell me what some Vanguard captain wants with Walker? È il governatore questo.
Stray topsider wanders into my bar asking after a man like Percival Walker. Raises questions. What do you want with him? Is that so? Well, Captain, then you should have no problem answering a few simple questions about the Vanguard, right? Like knowing, for example, what Supra et Ultra means. You remember? Chi si Your ricorda? Vanguard motto? La mia stellina. I see. And tell me, what grade was it you got on your entrance exam? A? C? D+? Menti. Ah, ha fatto abbastanza Yeah, lezione. sure you did. Sorry, can't help you. Stop. Even if I did know where he was, I'm not telling some stray I don't know from a... Huh. Maybe there is something you can do. Sono Percival's state... got this debt put on him by the Trade Authority. You make that go away, prove you're a friend of him and the rest of us devils, and... well, I'm always inclined to help a friend. That's good to hear. Now, you want my opinion? Most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct. Ma io non If ti you've pagherò got mai i credits to soldi che throw deve away. questo tizio. Of course, rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. Now, what say you get out there and help Dr. Walker? Hey, you. Maybe a bounty hunter? Come here. Farò il del bar. Heard you talking with Lou. So you're going to help Dr. Walker? Oh, good, good. Percival's a good guy. Qua c'è un mezzo casino in Listen. mezzo. I know how you can do it without having to resort to any B&E. Aqueous hematite. Mars is full of it. People think it's just garbage, but Percival and I, we've been working on some projects in the deep mines. At least when he wasn't slaving away at his Trade Authority contract. But we stumbled on a way to make it useful and profitable. You give our research over to Octai at the Trade Authority, it should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an angle. Yeah, it does. It would. Abbiamo qual è il problema. There's just one issue. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. But if you can clear them out, I can walk you through how to finish the research. Then you can give it over to the Trade Authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, I become a modern-day folk hero. Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore. Great, great. So access to the deep mines can be found outside the city. It's not far. Shouldn't even need to hop back in your ship. We'd set up right near the main drill. Taking out the spacer leader should get the message across to the rest of them to buzz off. Once you've managed that, phone up here on the comms panel, and I can walk you through finishing the research. Modifica l'ammontare del debito. Ah, proviamo a modificare l'ammontare del debito, se no andiamo a sparare come solo noi sappiamo fare. In modo ignorante. It is your civic duty to report any unauthorized mining to Sidonian Security. Salve, buongiorno, io lavoro qui. Non fate caso a me. Il serratore è troppo complessa. Perfetto, non posso, dovrò andare a sparare alla gente. Ah, non c'ho punti esperienza da investire. No, allora dovrò andare a sparare un po' di gente.
Non mi andava, volevo fare le cose un po' più tranquille e invece andremo a sparare alla gente. Io ci provo a essere una persona pacifica, però il gioco mi dice la serratura è ardua. Allora che faccio? Vado a sparare. Ma quanto è lontano sto posto? Allora, questo dovrebbe essere il posto. Già vedo un tizio là. Tu sei il mio primo bersaglio. C'è un'arma che volevo provare. Dove l'ho messo il Beowulf? Vediamo un po' questo come va. Oh. È scappato quello. Ok. Qui sei. Masco, arrivi sempre in ritardo. Com'era? Ok. Sì, la mia mira è terribile. È forte quest'arma, dai. Oh, come sono finito qua sopra? Tardo. Devo aumentare le abilità. Stanno le torrette del merda. Vai, Vasco. Oh. Mannaggia, dove mi incastro ogni volta?
C'è la miseria. Ma perché è esploso? Perché esplodono? Salviamo, va a finire che continuiamo qualcosa di strano e poi mi fa ricominciare tutto da capo la strada. Allora, buongiorno signori. Hanno la palestra, stanno messi benissimo questi. Mamma mia. Oh. Pasco sposta di Archeiser. Difficile. No, mi sa che devo aumentare un pochino le abilità. Allora, non c'è un medikit, una cosa medica, no? Voi non li usate, voi vi curate a suon di schiaffi. Rabbia e schiaffi per curarvi. C'avete la palestra ma non c'avete i medikit. Pepossino. Poi magari riguardo il video e vedrò che mi è scappato il medikit che tipo ce l'avevo sotto il naso. Un classico. C'hanno la cucina, ma stanno attrezzatissimi qui. Bravi, bravi. Mi fa piacere. Le freccette. Penso che devo andare di qua allora. O giù penso. L'unica strada. Qua niente. Porca puttana. Ma vaffanculo, zumba. Opening fire. C'è la miseria, che paura mi sono messo. E mo? Ok, io vi ho visto, però vorrei capire come arrivare da voi. Di qua? Penso di sì. Ma lo sto sparando.
Porca miseria, ce n'è bisogno per tutto sto bordello. Ma chi è che mi spara? Oh. Ma perché esplodi? Cacchio. Salute che c'ho. Protezione di tuta esaurita. Come faccio a ricaricarla? Ho pure finito le cure qua. Mannaggia, ma chi è? Uscire da... Ok, ho appena finito i medikit. Tutto quello che avevo per curarmi l'ho finito. Quindi mo, se mi beccano, è finita. Hello? Oh, took care of the spacers, huh? Good. Now to finish off the research, you're gonna need to collect a sample of hematite to run through the thresher. Grab a laser cutter and head back. Once you've got a sample, thresher's the big machine in the next room. Passcode to start it is Ares 2330. Take care of all that, and we'll have Percival's name cleared in no time. Insomma, tu mi stai proprio fregando. Deposita le manine della tribbetrice. Ah, fai dei salti meno alti. Che è questo? Prendi. Prendi. Bene. C'ho troppa roba, ovviamente. Matita accusa. Vediamo se levando sto coso. Password accepted. Initiating analysis. Compound analysis complete. Adding to existing notation. Collating. Process complete. Recollect your documentation. If you require help carrying any items, I will assist. In effetti. Hello, Captain. Do you require... Sì, ho bisogno che tu... Ah, solo questo puoi trasportare. Non puoi trasportare altro. Non serve un cazzo, quindi. Good day, Captain.
Allora, vediamo se posso liberarmi di qualcosa. Dati di matite, vabbè, le armi. Punto visto. Il fatto è che c'ho comunque un sacco di peso addosso. Questo c'ha 9 però. Lasciamo questo. Vediamo questo, dai. Un po' come va. Posso uscire velocemente da qua? O è chiedere troppo? A posto. Risparmio un po' di strada. Vasco. Il problema è che la missione non è finita e io non so ancora dove è il dottore. E non ho medicinali. Insomma, dove sta il tizio? I only fly on tile ships. Quello è quello lì del... ok. Sta fuori? Ho sbagliato a vedere? Always nice to kick back at the broken sphere after. Sta fuori. Mannaggia a me. Ma non è che stava fuori alla miniera, mi aspettava là tipo sto tizio. Ok, e lui dove sta? Che senso contatta Greenbridge? Devo contattarlo di nuovo tramite il coso? Ma no. Ok, ci risiamo. All set? Good. You can take the elevator in that room back to the surface. There should be a key stashed in the thresh room if the spacers didn't make off with it. I'll be waiting at the circle. Ma mo? Che devo fare? Riporta i dati a Cambridge. Ho capito, ma sta di nuovo sempre là e non me lo riporta.
Ho messo la terza persona perché stavo avendo un po' di motion sickness in prima persona. Non so perché. Provo a rimettere un po' che succede. Ah, mo me lo porto l'obiettivo. Vabbè. Allora, su alcune cose il gioco ha, secondo me, delle piccole imperfezioni che però ti rendono la quality of life molto più ostica. Insomma, ti danno un po' di fastidio. Cioè, per esempio, pure il fatto che per riuscire al menu devi premere 40 volte indietro per tornare al menu giusto. Ti. You've got the slate. Let me see. Reduced joint wear? Oh, increased lifting capacity. A dose of this stuff could make a miner way more efficient. This formula's gotta be worth at least as much as whatever Percival owes. Okay, so here's what you do. Tell Octai and the Trade Authority you found a business proposal that will make miners more efficient, higher yield, synergy, you know, all that business crap. And that you'll trade it to him for clearing Percival's debt. You good at doing pitches and stuff like that? Yeah, posso provarci. Oh, this is gonna be great. Oh, and here, a copy of the formula for yourself, in case you ever want to try maximizing your own industrial output. Oh, use that if you can. Good luck. No, semplicemente faremo una strage. Was there something else? I'm never one to turn away an opportunity, but I'd be curious what you think you've uncovered in the Martian market that others have missed. Aqueous hematite, iron and wastewater. Well, I'm not E acqua di surprised scavere, che you've schifo. proposed something like this before. And exactly what does this new drug of yours do? An interesting proposal, if your data pans out. But where's this hematite coming from? The active mines would be too expensive to retool. The deep mines could be an option, but they're full of spacers, or so I've heard. Well now, that is intriguing. A completely untapped resource pool, and the sort of utility every mining firm in Sidonia would be clamoring to get their hands on. We could contract out all the actual lab work, bring on one of the hungrier mining concerns for materials, the licensing fees alone. And think what it would do for our image with the general populace. This mine, reopened, thanks to the Martian Trade Authority. Very interesting indeed. Esattamente. And what do you want for the rights to this drug? Dr. Walker's dead? That's it? Consider it wiped. Well, it seems we have a deal then. Se no andrà a finire quei soldi And che devo here, spendere per ripagare il debito su. a finder's fee from the authority. A perfectly reasonable amount for a discovery with this sort of potential. Wouldn't want you feeling shortchanged down the road. We'll just be taking that Ok, mi avete step pagato before you comunque. have any second thoughts. It was a pleasure doing business with you. Andiamo a parlare con il signor Lu. A friendly reminder that throwing litter off the balconies is prohibited. Please use an authorized waste receptacle. Signor Lu. Yeah? Did you now? Fine work. My end of the bargain then, I suppose.
He's Esattamente. holed up in the old Red Devils HQ. Place was sealed up tight after the UC shuttered our unit, but we snuck him in the back entrance through the deep mines. Was also going to warn you about spacers down there, but it sounds like you might have already tossed those dregs. Here, the passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. Ok, ma quindi penso che possiamo tranquillamente andare a parlare con lui senza doverci massacrare. Abbiamo ucciso tutti quanti, penso non ci siano problemi. Potremo farlo velocemente. Vediamo un po'. Quindi questo stava qua dove stavamo noi. Se senti puzza di bruciato qua. Dove cazzo ne vediamo? Oh! Ma devo saltare dall'altra parte? Ah no. Se no ce la facevo saltare però dall'altra parte. Complessa, già miseria. GPIC. Grazie. La vedo brutta, dove qua sono ammazzate. Ma che? Dove cazzo devo andare? Penso che scoperto forse un posto importante, perciò ho fatto la musica figherrima. A volte si compenetra nelle rocce ed è di una noia sta cosa. Vedi qua, e non fa neanche saltare. Dai, io Starfield ti sto volendo bene, però i tuoi difettucci ce li hai, eh. Forse bisognerebbe fare un bel video proprio per parlarne, perché bisogna dare atto a chi comunque lo ha criticato che i problemi ci sono. Che sono queste cose azzeccate qua? Non lo voglio sapere. Salve tizio. Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? Tissue sample? You came all the way down here for that? Must be some damn important cells. You want to tell me what I'm about to be staring at? A fast-growing terramorph. That is concerning. Who exactly told you to bring this to me? Adrian. She gave you this? Ah, quella che abbiamo salvato. Come all the way for this. Let's get inside. I need to see these cells. Andiamo a vedere. Bello sto zaino tipo. Quartier generale dei diavoli rossi. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests.
Va bene. Oh, and Lou mentioned how you took care of the debt. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. Pasco quando non esplodere, non ti bugga. All queued up. Let's gaze into this abyss, shall we? Sarebbe il caso, sì. All right. Just get those cellular markers tagged. Wait. Where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all in a slate. Su tabula. Bello sotto Adrian prima. really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Can't just humor an old man, huh? No. This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. It was a city wiped completely off the map by terramorphs. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Dell'intera galassia. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Talsetti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Possono Londinium, avvenire un minchia. it's not gonna end well for humanity. No, infatti. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? The circle, huh? Could use a drink about now. Here, faster we could take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. E dove sta sto ascensore? Ah, là. Grazie, così almeno non mi... Oh! Dove devo andare? Let's go. Welcome to Sidonia. Be careful down near the mines and enter any. Salve, prendo l'ascensore anche io. Spero che quello ha viaggiato rapidamente con me. Ah, sta qua già. Dai, ci siamo tutti. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say. Not here. Let's talk somewhere more private. Ma ro, che palle, parlate qua, mi fate fare un'altra passeggiata di un'ora.
postiglie, mi piacciono i postiglie. Facci entrare Vasco qua dentro. Lou gave me the abridged version of what went down. I can't thank you enough for taking care of all that. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. Well, that's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Qualcos'altro. Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on 2 conditions. 1, they want to see this analysis you two have procured. And 2, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Well, that's about the best news I've had all day. But before you commit... No! I want to make sure you know the whole Non story. la voglio sapere tutta la storia. Percival and I, we're not just researchers. Ma padre e We were figlia. military scientists. No. Ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Brutto. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the Quindi UC creavano linee e li military cut us buttavano loose for what all'attacco. we'd done. Oh, well, that means a lot. It's not something I'm exactly proud of. But it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying Terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the Cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. Andiamo a parlare All right. I'm gonna go get this work up into the Cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Completata? Perfetto. Benissimo. Ok. Ma tu non è che vendi tipo cose mediche? It's true they're talking. Fair warning. No, solo birre. Beh, giustamente un barri. Oh, invece. E invece. E invece. E invece. Allora, io mi fermerei qua per oggi. E come sempre, ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate, parlatemi di Starfield e noi ci vediamo alla prossima puntata di Starfield qui su Doc Besi, sul canale Doc Besi. Alla prossima.